హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ పర్ఫెక్ట్ టెక్ ఇన్ తెలుగు. సో ఇవాళ వచ్చినప్పటికీ మెయిన్ టాపిక్ నేర్చుకోబోతున్నాము. అంటే 3 రోజుల నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్న మెయిన్ టాపిక్కే ఇవాళ వచ్చినప్పటికీ అరే యాక్సెసింగ్ అన్నమాట. అంటే వాల్యూని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, ఎలా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్స్ ఇవ్వాలి, సో అలాగ మనం ఏం చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. సో ఈ వీడియో మీరు తప్పకుండా చూసి అరే యాక్సెసింగ్కి ఎలాగో మీరు తెలుసుకుని కోడ్ కూడా రాత్రి కదా. సో ఓపెన్ చేద్దాం అరే యాక్సెస్. సో అరే యాక్సెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే త్రూ ఇండెక్స్ వాల్యూ అన్నమాట. ఇండెక్స్ వాల్యూ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అసలు, అండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అని మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అనేది 0 నుంచి 0 టు సారీ అయ్యో 0 టు n-1 అన్నమాట. 0 టు n-1 అన్నమాట వాల్యూస్ అనేది. మీరు ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇండెక్స్ వాల్యూ మీరు ఇక్కడ 5 ఇచ్చారనుకోండి, లోపల అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఏ స్పాట్లో ఉన్నది ఇస్తుంది, 5 ఇస్తే సిక్స్త్ వాల్యూ ఇస్తుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు 10, 20, 30, 40, 50 అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది, 1, 2, 3, 4. సో ఇప్పుడు మీరు 4 అని ఇచ్చారనుకోండి, 3, 4 ప్రింట్ అవ్వదు, 40 ప్రింట్ అవ్వదు, 1 తీసుకోదు, 0, 1, 2, 3, 4 అంటే మీకు వాల్యూ వచ్చినప్పటికీ 50 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి వీడియోలో చూస్తాము. సో అంటే కోడ్ రాసి చూద్దాము, ఎలా పిలవాలి దీన్ని, ఎలా పిలవాలి, ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎలా పిలవాలి అనేది కోడ్ రాద్దాము. కంట్రోల్ నొక్కండి. అంటే టెర్మినల్ వెళ్ళి సేవ్ చేయొచ్చా, ఇక్కడ మనం సేవ్ చేసుకుంటాం. సో డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళారు, అంటే ఎప్పుడు ఒకే మోడల్ ఎందుకు, acc.c అని సేవ్ చేసాము. సైజ్ పెంచుదాం. సో యాష్ ఇంక్లూడ్ video.h, so wide main సో వైడ్ మ్యాన్ అని ఇచ్చాము నీట్ అండ్ క్లీన్గా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రెస్ చేసి ఇంట్ అరే ఆఫ్ ఇంట్ అని ఇచ్చి బ్రేసెస్లో ఒక 5 అని ఇద్దాం. దట్ ఈక్వల్ టు కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ 10, 20, 30 అని ఇద్దాం. క్లోజ్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింటర్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అరే 2 ఈక్వల్ టు array 2. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే అండి అరే మహాదేవ్ శంభూ శంకరం. ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ ఎక్కడ ఉంది, పర్సెంటేజ్ డి స్లాష్ అని ఇచ్చాం, క్లోజ్ చేసాండి. కామా దేంట్లో అరే ఆఫ్ 0 ఉంటుంది కదా, బ్రిత్ క్లోజ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సిసి స్పేస్ డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళిపోయాము. డెస్క్టాప్లో సిసి స్పేస్ acc.c యాప్లో వచ్చేది. ఓకే గాయస్, సో మన పేరు మార్చాము, హెరై ఇంటి కదా. థర్టీ ప్రింట్ చేసిందండి, ఇది 30. సో ఇది 0, 1, 2. ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఇక్కడ లేని ఇచ్చామనుకోండి, ఫస్ట్ రోజు ఇక్కడ 5 అని ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చూద్దాం. 0 నేను ఆ వాల్యూ లేదు. ఇప్పుడు 0ని ఇండెక్స్ ఇద్దాము, వాడతాం 0, 10. సో ఇది 0 కింద తీసుకుంది, ఇది 1, ఇది 2. ఓకేనా. సో ఇదన్నమాట అరే యాక్సెసింగ్ త్రూ ఇండెక్స్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసి కొంచెం మాకు సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేసి కొంచెం
మా ఛానల్ గురించి కొంచెం చెప్పండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్తో మేము ముందుకు వెళ్తాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, గుడ్ బై. See you in the next video with another topic. Thank you guys.